I cannot wash my things. Man, it's really ugly. So it's like a never-ending uh, bad dream. Sometimes I wake up, I have a good mood. Sometimes I'm positive regarding about the future, but it's a stalemate as far as I see it. There are a lot of details that I don't want to share with you guys because it's very uncomfortable uncomfortable for me to talk about. But it's really uh, incredible what's going on. It's shame on the people of Cluj-Napoca. Shame on you. That society is wicked. It's full of bad people, thieves, liars, corrupt to the core, sons of bitches. So I'm about to finish my rant. Since we are here, I will tell you another example from many more that exist as in regards of her like money grabbing mania that she has, as well as my brother, older brother Robert Maemba. So my family got some reparations from the Romanian state for estates confiscated by the communist regime back in the days. So we had a final resolution that stated that each person from my family, besides me and my brother, would get around 40,000 euros. I cannot recall it exactly because I don't have the papers in front of me. But what happened that she signed all those papers and all those transfers towards her. But I'm guessing that my older brother is also in on it. So there is a team of criminals and psychopaths in my family that made my life as it is right now. And so my two brothers are psychologically very destitute, and they need a coherent and professional help, not the one that my sister is giving them. So she's actually robbing them. So I will actually show you the apartment in which they live, and they get pennies, and they are left to live on a pension when they were scammed by taking over assets worth of hundreds of thousands of euros. I will also show you statements of her wealth that she had to make public because of her public office. And then you will see that a woman which is like 35 years old, 36 years old, how rich she is, and comparing it with my two smaller brothers, which have an apartment shared in two and assets taken in the amount of hundreds of thousands of euros. So this is Azzola Katalin. I find it mind-boggling and great insolence, as well as how the people from my city are not reacting when they see all this dirt being dug out by me and playing dumb. So no one is like getting out of their like little bubble and just help me just fight this thing.
So I need people around me that could just assist me to get these things resolved, because it's not okay. So it's disgusting morally, and judicially is reprehensible as well. Never mind the other factors as social status and position, and lies perpetrated as being virtues. Um, but what I can tell you for sure, that this thing has to have an end, and this thing needs support and a bit of empathy uh, to try to figure it out as how to solve it, because I'm fighting an uphill battle, and no one seems to care, and this only shows their power and influence. But I will bring them down, both of them. So let's get back to our little issue. So those boys are living in deplorable circumstances. When I've seen the place that they live in, so that there is an apartment, a small basement basically. So it's an apartment converted from a garage, and the water is seeping in the apartment uh, on all sides. The mold is like waist deep, and the air is unbreathable. I addressed this to Azzola Katalin, and she shrugged it off, and she literally didn't care. So I was destitute at the time, but still find a way to buy them a dehumidifier, because the air was so full of mold that I was really frightened about the. Uh, you can get really sick of. So the air was literally unbreathable. So what my sister is doing is the same way as my older brother. It's just we push things aside and let them, let the nature, the wilderness take its course, and we'll just disappear at a certain moment. So the strategy is the same. I'm feeling this pressure of evil every single day. So if the people of Kolozsvár, Krishnapoka, are not convinced about the seriousness of the situation in which I am, then they should just look at two other victims by the same, handled by the same style of approach, and evil criminal grasp with which they annihilate anyone in their path for money and power. You name it. Um, Bruno, Bruno, itt vagy? Halló? Bruno? Hallasz vagy nem? Menjek az ajtóhoz előre? Gyere be! Igen, gyere be! Figyelj, Bruno, csinálom azt, hogy figyelj, Bruno, nincs nálam Igen, cigi, meg ilyesmi. Szevasz. Mit csinálsz? Próbáltalak hívni. Igen, nincs telefon. Jól van, ne ordíts nekem, hogy szájborúglak. Én beszélgetsz velem? Beszélek, mondj. Azt akarom mondani, hogy akkor visszajövök 30 perc múlva, hogy megyek vásárolni, jó? Jó, oké. Na, rendben? Hogy nem ordíts nekem! Pofa be! Pofa be! Jó vagyok. Elázi, szevasz. Ciao, szevasz. Szevasz, Edi, szevasz. Nyugodtan. Szevasz, Edi. Gyere be.
Igen. Tessék. Eli. Kell egy progresszt csinálni, hogy nézzem magamat, hogy mit csinálok, nem megnézem. Jó. Mit csinálok itt? Ebben nem tudok segíteni. Nem nézem. És nem viszem észre magamat, észreveszem magamat. Észrevettem volna magamat, nem viseltettem volna. Na de... mindegy. Lássam, hogy vissza van, hogy nézni, hogy túl hideg vagyok. Hiányzik Nándor. Jön haza a kórházból Nándor. Jön már haza, mert azért vagyok ilyen szituban. Mert én hittem ki a mentőket, én voltam az ő. De ha nem, akkor meg tönkre lett volna Nándor, hogyha nem ment volna be azok. De mit történt akkor? Csak a falakat ideges volt. Na jó, akkor kell ez hívni, jó? És nagyon nem volt fogyva, érted? Ilyen, így a lábam, itt meg itt. És akkor én tudtam ki a mentőket, és akkor már hazajöjjött. Jó, te, jó, beszéljünk nyugodtan, értsem, meg van értem. Majd volt. Engedjél is vannak. Jó, azért, de nyugodtan, majd ott percet. Jó, nyugodtan. Majd így, kodatom. Bueno, ¿sabes? No, no. És egy orosz ember, az mit kározott a embereket, és szereplők kell volna a könyv, szereplők játszanak benne. És vagány magyarul van, és a Dostoyevsky eléggé durvaíró. Az nem hülyeség, mert orosz író. Igen. És nagyon jól ír. Szerintem azt kiolvasni, mert itt átveszi, olyan viccet az egész.
Az pedig. Az utóbb véletlenül egy kiolvasod, és így foglalkozol magaddal, és nagyon hülyeséget abban. És úgy nyugodtan, hogy zárnesnek magadban egyedül. So she bought them an apartment in exchange of those assets in order for them to have their place of their own. The only problem is that as value, the whole transaction is way out of line, and this is not the only the one happening, so to speak. It happened many times over and over, as cheating and stealing goes. Um, so she did all kinds of transactions with those two little boys, and without them being able to really grasp the value or the transactional details as being favorable or not, because they are kept dependent as well, uh, regarding in front of her by giving them like pennies on a dollar. So they receive like 30 lei, that means €7 a day, as an allowance to get by. They have also a disability pension, but those boys cracked psychologically by applying the same criminal and wicked ways of destroying a person in order to acquire wealth. So the modus operandi is very similar and distasteful. So I have no words for it. She actually took each of my brother's real estate and put it under her name, and giving them actually nearly nothing, close to zero. Let me just tell you a brief example now. So we have a big garden in Cluj-Napoca. It's considered very expensive. It's in a very good neighborhood and so on. So the total value of that estate is about 1.5 million euros. So my brother's, smaller brother's shares would be, let's say, 150, 200,000 euros. I'm sure. So she took their share, so of that real estate, and put it under her name. And what did she do? She bought them a modified garage as an apartment. So they are living in a basement. The apartment has two windows, and it's filled with mold waist high. I tried to talk to my sister about this and and asked her to buy them something decent. They cannot live like proper human beings in those conditions, and nothing happened. I was the one who bought them a dehumidifier because they were about to get pulmonary infections, so the air was actually unbreathable, so the water is sipping from the walls because it's a basement. So this is how she keeps her brothers. This is how she cares about her brothers.
and that's the way, the same way my older brother handles me. They are criminals. They are savages. So I want I would like for people to understand that this is not a joke. It's more than the whole situation is more than meets the eye. But even the visuals, as far as it goes, look at look at me. Look at what shape I am, man. So I'm not dumb. I'm not. I wasn't playing cards, or I wasn't spending my time in betting saloons or whatever. I worked and I tried to 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 progress in life, and I was robbed, cheated, my businesses shut down, and so on. I'm just trying to emphasize the fact that I'm our lives, myself and my two smaller brothers' lives, are surrounded by very dark criminal activities. So my sister, claiming that she wants to take care of those two boys, she made them financially dependent of them. She gives them €8 a day to spend it on cigarettes or a coffee. But sadly, they cannot organize themselves in the sense that to put money aside and do shopping and so on and so forth. But their mental state was induced. It was the same pressure tactics which were used against me to break down. So I've lived it. I can attest to that. I'm a living proof, and I have a lot of evidence regarding this. So I just need that people in Cluj-Napoca to wake up, and let's not pretend that this is not happening. Let's not pretend that this is normal. So too many coincidences and very ugly things went down just because of money and greed. And these actions were very ugly and criminal in nature. So we have to just step out of this bubble that I'm seeing every day on Facebook, and no one says a word. What the hell is this, man? Fuck it. And fuck Booyah Christian, you too. Fuck you, motherfucker. We'll get to all those assholes that shamelessly stole from me and used me. Cocksucking sons of bitches. So let's get back to Azzola Katalin. So she not only stole real estate, she also stole money from them. So we got some reparations from the Romanian state for confiscated assets by the communist regime back in the days, and both of them received around 40,000 euros per head. All that money is gone. So what I'm trying to tell you, that both of my brothers are predators, are vicious criminals for money, and it shows. And things have to change, man, because I'm not able to control myself until the end of times. I will take this matter in my own hands. When I'm about to lose it, that's what's going to happen. And only my dogs stop me from doing that, because this shameful uh, a series of events going on for decades in my life, and a lot of victims all around, and no one says nothing. So I will show you how they live, man, in what shape they are. Those kids are. They are used. They are brainwashed and
manipulated. There is no shame anymore. Fuck the Cluj-Napoca people. Bunch of thieves and liars. What else? So, things are not looking good, man. I will attach the videos, a few videos, because I have a lot of them, with my brothers and the conditions they live in. And I would like to see a decent person that is really interested in further details. But none of you people of College Bar are. Shame on you. The whole world will witness this. I will make sure of that. So this done. Hopefully I'm not forgetting anything out, but in the later edit I will point to the missing pieces if needed. I don't know. I'm having a bad day. So fuck Cluj-Napoca. Csak menj ezt a chipset, nem kérted pénzt, csak menjünk iszünk itt. Van itt? Van dohányom. Van dohányom, de... Azért van veszélynek, ez több kap, még 200 van ez a kassa. Ne közd, de most nem. Hát erre várj. Hát köcsön, kell próbálni nézni meg, ha megjött, mert Katina küldött Bruno 30 nem tudok a telefonra. Nem jól találkozik itt a fél pizzán legalább, adj ide felé. De milyen pizzát? Nem pizzát, hanem ízét. Hogy a pénzt küld neki, akkor csak nekem eszem, hogy van a szociálpénzem is. Tudod, mert ha nem sikerül ez, ha sikerül az, akkor ne jöjjön. Van BTM, csak nem fogtam, kettő bukra. Jó, csak reszkedtünk, hogy pénznek lesz. Nem egy kicsit. Azt állítsál. Volt kártyát, ám milliárd. Nandor a chipset. Nem kártyát. Nem, hogy kifizettem volna. Na, gyere meg vesz. Kifizetett el kell? Igen. Miért is ki? Látszol, Várj, hogy Nandor, most látod, hogy meg azt az. Voltam a rendőrség, hogy nem verekedjük többet. Jó, ne így csináljátok Nandor. Nem mondta, hogy verekedni, ez bólom te. Mindjárt, hogy basszom a nőjét, ez bólom te. Nem tudom, mit csináltok Nandor. Nem vagy Bruno Nandor. Jó. Csípszuk a kuparafát. Várj egy picit, már kicsit türelmesen, mert túl izgatott vagy, várj. Érted? Jó, én csak mondom, hogy na, lazán. Megkötöztük el. Voltam visszahúzni. Köszönöm szépen. Két szívességről még szükség, hív fel, jöjjön is ide. Nandor, én most nem tudom, én nem maradok. Jövök, várj, elszívhatunk egy cigit. Szívjuk egy cigit. Na, Bruno, hol van most akkor? Nem tudom, valahol már mindig Kattival jövök. Hogy? Nem tudod, hogy hol Én van? Kattival jövök. Kattitól jövök, már Kattitól jövök. kértem Kocsit tőle 30 és azt, hogy mivel nem aktív az én kártyám, el kell küldeni a pénzt. Én gondoltam, hogy a szociálkártyám van, mert nem jött meg 3 hónapban, ezért csak meg. Na, sodorj a cigit most. Amit keresem, van papír? Van, rá van ragasztva. Orson. Már meg Nandor, Ne. Jó, értem, csak nyugodtan csinálj. Nagyon sietsz, próbálj egy kicsit úgy. Elkezdtem fordítani sietni, jöttek a széltére. Csak én voltam jogos, ha mondta egyszer. Csak te voltál, micsoda? Nem volt jogos ez a dolog, mert szín az autó. A lényeg annyi, hogy csak ügyesen és ne... Csak próbálj valahogy ügyesen csinálni. Ja várjál, hát te is ha akarsz szivarozzál, ha nem tudom, én voltam eszünk egy ciget. Ezt? Azt csinálom, Nandor, csak sietsz, nem tudom.
Szemtelen. Nem azért elkötöttük pénzt, mert pont osztva, nem tudom. Volt egy jó orvosi kényelem ma. Kati tart el minket, tehát Kati küldi még azt az extra pénzt. Akkor Viktornál akar, van 50 bany, te kell? Nem, Nem kell? nem kell, Nándor, nem kell. Nem kell. Itt a feszek, voltam próbálni. Hogy nézzem, hogy nem megért, se is kötve. Voltam Bukarestben, 5 napot. Nándor, mit csinálsz ilyenek ez a Bukarestben? Hazajöttem, nem? De nem, csak hogy mi a kapott el, hogy pont Bukarestig mész Nándorra. Magyarországon akartam menni, és meg akartam gyerek a fejt, akartam mit lehet, szóval, hogy megnéztem, mi nyílnak. Na jó, de mit akartál csinálni a Bukarestben? Bukarestben? Semmit, nézzek, ott. Jó Nándor, egy kicsit azért kell használnod az eszedet, nem? Dolgozol egy, mit csinálsz? Hol dolgozol? Adtam Rolottában azt is, a szemtel volt, mert beadta a telefonát, mondtam, hozzunk és jött neked, elváltunk tőle. Nem baj, nem baj. Vártalak egy ideig, aztán elmentünk. Ott dolgozok és sáros cipő, mert itt lemásztam. Nem tudom, hogy menjünk innen, mert Viktornál, a Viktorozok hallatosan, itt nem lehet valahol menni. Kell egy rompárking is van. Az kezdődő egyszer orvosok van az éve. Hogy? Nem ugye, hogy kivel gyártasz, mert hogy ne adjanak neked gyógyszert valamit, hogy te rosszul legyél. De nem szólom úgy, hogy rossz, ez a lényeg, csak brutál akarok költözni. Nem lakott a kerem, ezt tudsz, hogy a kerem. De hol laksz tényleg? Én lakok kocsiba. De hol? Itt a Színajánál? Igen. De most az erdőben csinált egy híres Mi? csinált egy híres erdőben volt egy épület ott a Szentkére hegynél, ott a saroknál, ott volt egy buli, nem? Egy és sose. Hogy itt hiszed? Jól legyen. Hol? Ebben itt a kórházban. Semmi, felrőtt, van egy az. Most alusz el az életét. Nagyon megkezdtem. Meg tudta fogadni. Le is végcsett a lejöttek. Ezt kiugró másik elmondtam. Nem az hogy mondjam? Melyen mondja? Ilyenkor most telefon nincs eladó? Nincs telefon. Pluszba. Nem csak mondom, szívesen adnám, hogyha... Ez csipszpően nem is akarom hozzá. Menjen, hazadik. De miért nem tudjátok tenni egymást, hogy valahogy másképp csinálni az egészet? Értem? Vándor, de... Víze... Vagy? Vándor, kapod. Tehát most utána kívülosra. Feljött a rendőrség, most 3 napja a próbáltesztől vitték. Deklarálás és a kérdések voltak, nem tudta semmit. De mit? Kijött a rendőrség, mert bereket? Nem lőtt ki, felhívott, hogy menjünk adni deklarációt. Hogy mi ketten ne civakodjunk fizikai, tehát ordvállatot, köpködjük egymást, ne érjük el egymást. Értem, de volt valaki felhívta a rendőrséget, az Nem. Baj van, a rendőrség nem fizeti ki az adóit. Ami... A rendőrségen nincs az, nem? A tartozás, hogy levontak és levont teljesen valahol úgy, hogy ő odaadja a pénzt cégnek. Nem ért ő is. Őt felhívtak, és aztán felhívnak meg, akit egész. Volt itt a 4-es, itt a Grújában. A bonusban. Igen, ott fent a... Ott a végállomásnál. Igen. Itt volt a óriásivel. Az a chipsztől tettem, hogy mi zacskó, mi semmi. Itt nálam, de mi gyűjtjük az zacskót, mert nem jövünk ide, mindig kapunk mindenkit naponta a gázt, csinálsz, akkor és akkor nem az, hogy hogy akkor megszokott mindenkit. Feltenni, de ott tudod, a pofátlan voltak azokban Bukarestig nem akartak én mindenkit, akkor jöjjek a szállodába, hazajöttem repülővel, 40 perc. Nem jöttem ki 39 és 2 mindenkit, akkor haltam az utcán. Jaj, Nándor, nem? Hát te csinálod magadnak, aztán én mondhatom. Hányszor úgy mondtam, hogy egy kicsit ügyesebben nyomjátok, de mit tudom én, nem kell. Nem szívsz így, éget elmegy ez a kocsi, elmegy hozzá, bepereltek, hogy megütöttem egyszer. És voltam Borsán, és elkezdi, hogy nem is jutott tárgyalni, és nem el van tárgyalva. És akkor mérgesek elkezdik az orvosok, hogy el van tárgyalva, hogy megvett. És 3 évvel történt ezelőtt a dolog, 2 éven belül tud beperelni igazából, hogy legyen valami jogtalanság, hitelességgel az esetek. És beperelt? Ex? Beperelt Kati. De úgyhogy ki is szeret Borsára, ez bolondok te! De megütötted? Hát ezt szeretett átszülni, mert akkor menjünk valami gyümölcsöt, ez 3 éve, de 2 évre van például a sérülési
nyom van, ahhoz felirattal legyen érvényes a per. 3 el eltelt. Nem tudom, ez hol bezárják a börtönbe. De hát, volt egy pered, az meg pereket jöhet? Nem. Igen, de borsokat fel a hölgyeket előszik, ők megoldották nélkülem. Érted, nem is ott a volt. Azért vittek el borsra? Nem azért vitték Borsra, Borsra belül történt az. A hírt adták a 3-as pavilonban, amikor jöttem, ott a rendőr kikérdezett egy ügyvéddel, mert volt ügyvéddel, az ügyvéd... De nem értem, jó értem, csak nem, Szóval volt egy pered, ami történt, egy dologért, ami történt 3 éve? Így? Jó, hagyjuk majd, Jó. És akkor ha akarod, nem, maradjunk. De én megyek, kell menjek, mert kell pakoljak, de... Miért fogsz, mit dolgozol? Add a pert a faszomba, mert nem is érvényes, ez a Na, jó Nándor, na. És akkor Aladin, menjél, ha akarsz, gyere be hozzánk. Itt a hozzánk, gyere be! Jó, felhívlak, csá! Hát nem tudom, mit mondjak. Nagyon szomorú a helyzet. Véletlenül találkoztam Nándorral itt a boltnál. Hát nagyon rossz állapotban van. Túl sok egybeesés, túl sok furcsaság és hanyagság és gazemberség van, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy ez egy kicsi veszélyes, baszki. Szóval nem, hogy nem, nagyon veszélyes, mert egy az egyben azt nem hiszem el. Láttátok azt a gyermeket, hogy néz ki? Jézus Mária! Ezeket szándékosan tönkretették. Szándékosan, pont ahogy engem. Pont ahogy engem, csak hogy én nem törtem meg annyira, és tudom, hogy kik lehetnek. A jó anyukat még már ma. Ezek gonoszok, baszki. Ezek, nem. Na jó, ezt abba hagyom most, és meglátjuk, hogyan tovább. Na csá.